Bangladesh is a land of natural beauty and diverse seasons. Here, life flows like a river. However, sometimes devastating floods take away all rhythm and hope of life. Life becomes stagnant. People keep struggling with nature. Natural calamities hits here almost every year. Life becomes paralyzed with the devastating effects of flood, drought, river erosion, etc. Floods hit every year as this is a deltaic country. The districts of central and northern region face floods every year because of excessive rainfall and rise of water level of rivers. The regions adjacent to the rivers Brahmaputra and Teesta face drought in dry season and floods engulf them like monsters in rainy season. Usually, tons of sediments comes from upstream through the river and settle down in the riverbeds. Constant deposit of sediments fill up the rivers and decrease the water holding capacity of the rivers. As a result, during floods, the river Teesta overflows and the area gets flooded. The flood stays longer than usual. Houses, roads, crop fields, tube wells go underwater. Sometimes heavy rainfall increases the intensity of the suffering. The people living on the banks of Teesta continue living in this situation through the decades. This devastating flood hits the people's lives unkindly when their houses of thatch and earth submerges underwater. They take shelter on a boat or on a raft. Some of them even start their journey towards unknown destination and uncertainty to find a safer place to live. Usually schools and other high buildings are being used as shelter homes. Some of the people live under the open sky because of the lack of space in shelter homes. They live a dreadful life. Roads are damaged and go underwater. Communications gets destroyed. Boats become the only medium of transport. Those without the ability to hire have no option but to stay there. Planted seedlings of farmers go underwater. Sometimes ripe harvests go underwater before harvesting, and farmers become jobless. Families depending on daily income suffer deeply in hunger without work. They pass their days starving or with little food. পয়সা করি না, কামলা কিষান চলে না এবং পানি কোনখানে যাইতেও পারি না। বর্তমান জানেন করজদার করে খাইতেছি। আমাদের বাড়ি বন্যায় তলায় গেছে, গোয়াল ঘরে পানি উঠছে, আর থাকার ঘরে পানি উঠছে, রান্না বান্না করতে পারি না, খাইতে পারি না। এই জন্য এখানে কোনো আশ্রয় কেন্দ্র না থাকাতে আমরা এখানে একটু উঁচা জায়গা পাইছি, এই জন্য এখানে এসে আশ্রয় নিছি। এখানে মনে করেন 7-8টা পরিবার আপাতত এসে আশ্রয় নিছি। গত 2 মাসে আমার নতুন বাচ্চা জন্মেছে, এই বাচ্চা নিয়ে বউ সহকারে এখানে সমস্যার মধ্যে আছে। কোথায় যায় কি সমস্যা, বর্তমান হারে যে হারে পানি বাইতেছে আর একটু যদি পানি বেশি হয় তাহলে এই জায়গাটা তলে দেবে। Water everywhere, but not a drop to drink. Flood destroys all the sources of drinking water. Tube wells submerge underwater. Safe water scarcity increases. People go for miles to find drinking water. They have to rely on either raft or boat to move from one place to another. However, it's not possible for all to go the distance to collect water. সব গ্রামে তো এই এলাকাটাতে সব জায়গায় বন্যা হয়, তাহলে কোথায় আর পানি কে যাবে? মানে ওইগুলোই তখন কি করবে, খেতে হবে না, না খেলে কি কয়দিন থাকবে, অনাহারে থাকা যায়। পানি তো মনে করে যে মিনিটে মিনিটে ঘন্টায় ঘন্টায় পিপাসা লাগে, ওগুলাই খাই আমরা। ভালো পানি খাইতে গেলে তো দূরে যাইতে হবে, নৌকা ভাড়া লাগবে, লোক লাগবে, তারপরে তো আমরা যাইতে পারবো। The sanitation system collapses. The latrines go down the flood water and it creates a very difficult situation to manage. Outbreaks of waterborne disease is common this time.
such as diarrhea, dysentery, cholera, etc. Women and girls are mostly affected and vulnerable in terms of water use, sanitation system, and maintaining their special days during flood. বন্যার মধ্যে পায়খানা ল্যাট্রিন সব ডুবে গেছে, এখন আমাদেরকে পানির মধ্যেই প্রস্রাব পায়খানা করতে হচ্ছে। ছেলেরা বন্যার মধ্যে সাঁতার কাটে দূরে যাইতে পারে, ওরা নৌকাতে চড়েও যাইতে পারে, আবার কলার গাছের ভুঁড়া করেও যাইতে পারে, দূরে প্রস্রাব পায়খানা করতে পারে। আমাদের তো তা আর উপায় নেই, আমাদেরকে পানির মধ্যেই করা লাগে, আমরা যাইতে পারি না, কষ্ট করি ওইখানেই প্রস্রাব পায়খানা করি, আবার ওই পানি খাই। আমরা কী করবো, উপায় নেই তাছাড়া বন্যার মধ্যে। বন্যার সময় মেন স্টেশনে অনেক সমস্যা হয়, যেমন প্রথমত মানে যা প্যাড ইউজ করে তারা সাধারণত প্যাড কিনতে গেলেও ওই বন্যার কারণে কিনতে যেতে পারে না। আর যারা সাধারণত কাপড় ইউজ করে তাদের তো অনেক এই বন্যার কারণে অনেকখানে নাড়াই দিতে গেলেও অনেক সমস্যা হয়, পোকামাকড়ের ভয় থাকে, রোগ জীবাণুর ভয় থাকে, তাদের অনেক সমস্যা হয়। All the infrastructure submerges underwater. In some places, the schools, fully or partially, go underwater. In some places, small amount of land stays high above water, but it is very difficult for children, disabled and elderly people to take shelter there, travelling through water. This hampers the normal flow of education. That's why children of flood-affected region often fall behind their studies. School buildings are used as shelter homes. Future of these children and their growing up normally becomes very uncertain. Besides this destruction of flood, there is a sign of hope too. Usually, water from upstream causes shocking flood. However, every year seasonal flood takes place. Water brings sediment with it and increases the fertility of the land, which brings benefits for the farmers. মৌসুমি বন্যাটা যেটা, এটাতে আমাদের মনে করেন যে ক্ষতি হয় না, এর থেকে হয়তো আমাদের উপকার হয়। মনে করেন চাষবাস করা আমাদের সুবিধা হয়, পরিবারে হয়তো খরচ টরচ কম হয়, এতে আমাদের মনে করেন সুবিধা হয়। কিন্তু উজানি বন্যা আসাতে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এই যে ধানের বেতন ফেলাইছিলাম সব খায়া বন্যায় খেয়ে গেল, এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। মনে করেন হাট বাজার করা করতেছি না, বাজার করা করতেছি না, চাউল টাউল কেনা হয় না, নৌকা নাই, এই কলার ভুড়ার উপরে মনে করেন বাচ্চা কাচ্চা নেওয়ার বসে আর আসি, গরু বাছুর ধরে নেওয়া থাকি, চোর ডাকাতের ভয় ধরি নি, ওষুধ ধরে নেওয়া, ঘরের ভিতরে থাকা লাগে, এই ঘরের ভিতরে পানি কেমনে থাকি, কি সমাচার, ঘুম হয় না আইত্রে। Every year, the overall development of the country gets distorted by the onset of floods in these areas. Government has taken initiatives to minimize the damage by undertaking various measures, such as early warning system, quick relief. However, that is not sufficient enough. Even though the local people keep fighting with all kinds of disaster constantly. To escape from the devastating flood, some people construct high platform in their houses. Some are cooking and doing all other household activities in rafts. Protect the tube well they use for by wrapping it with plastic sheet. Sometimes they transfer livestock to a high, safe place. It is noteworthy that during this crisis, local community come together to help each other and takes prompt action with their little resources. পানি বাড়ার কারণে আমাদের এই সিংড়িয়া রতনপুর মিলে টোটাল 250 থেকে 300 পরিবার মানে পানির নিচে অবস্থান করতেছে। তা আমরা এই 15 থেকে 20 জন একটা মানে টিম, কিছু পরিবার নদীর মধ্যে চলে গেছে, ভাঙন অবস্থায় চলে গেছে, সেগুলো আমরা অবশ্য ওখান থেকে উদ্ধার করছি। দেখা গেল যে একটা ঘর মানে পানির নিচে আছে, আসলে সেখান থেকে কিছু জিনিস জানা আছে তার ঘরের ভেতর, সেই জিনিস জানাগুলো আমরা মানে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেছি, বাঁধে আনতেছি, অথবা যে আশ্রয় কেন্দ্র আছে আমাদের, যেমন উদয়খালী হাসপাতাল আছে বা স্কুল আছে, আমরা সেই জিনিস জানাগুলো বিভিন্ন জায়গায় মানে ঠিক রাখার জন্য পৌঁছে দিচ্ছি। People of this country always prove themselves resilient against any disaster. Fighting with natural disaster is a regular story that can be seen in every region. For this reason, more attention is needed to identify the causes and minimize it, bringing all's efforts together.